हॅलो स्टुडंट्स अँड वेलकम टू स्मार्टियस एज्युकेशन अकॅडमी. आज आम्ही तुमच्या खातीर घेऊन आयलात क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स हो चॅप्टर. हातून आम्ही जे वर्ड प्रॉब्लेम्स आसा तेच कवर करतली आणि हे फक्त लेवल 1 खातीर आसा. हे वर्ड प्रॉब्लेम्स जे आसा ते 4 मार्क्सा खातीर येता. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द व्हिडिओ हांव तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. तुमकां आमचे व्हिडिओ आवडटा, तुमचो रिस्पॉन्स पळोवन आमकां खूब बरें दिसता आणि आनीक व्हिडिओ करपाची उमेद येता. तुमी बरें दिसलें आयकून की आमच्या व्हिडिओ खातीर तुमचो जो हिस्ट्री पेपर आशिल्लो तो खूब बरो गेलो. सो थँक्यू वेरी मच. आणि आमचो होच प्रयत्न आसा की तुमकां जाता तितल्या सिंपल फॉर्मान शिकोवपाचे सो दॅट तुमचे ते लक्षान उरतले आणि तुमकां बऱ्यांतले बरे मार्क्स पडचे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द व्हिडिओ. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनान हे तुमकां डिफरंट टायप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स आसता. हातूंतलो खंयचोय प्रॉब्लेम हातूंतले खंयचेय प्रॉब्लेम येवपाक शकता. दॅट कॅन बी बेस्ड ऑन वर्क एंड टायम, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, स्पीड, डिस्टन्स एंड टायम, जॉमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लेम आसपाक शकता, नंबराचेर बेस्ड प्रॉब्लेम आसपाक शकता, फ्रॅक्शनाचेर बेस्ड प्रॉब्लेम आसपाक शकता, कॉन्जिक्युटीव नंबराचेर, देन प्रॉफिट एंड लॉसाचेर, देन एवरेज एंड ग्रुप कॉस्ट, सायक्लिस्ट एंड परपेंडिक्युलर मोशनाचेर एंड एज प्रॉब्लेमाचेर तुमकां प्रॉब्लेम्स येवपाक शकता. ओके, सो स्टुडंट्स पयलीं आमी पळोवया वर्क एंड टायम प्रॉब्लेम. सो वर्क एंड टायम प्रॉब्लेमान कशें आसता, फॉर एग्जाम्पल एक मनशाक जर एक काम करपाक 10 days लागता जाल्यार तो एक दिसान कितले काम कंप्लीट करतलो हे पयलीं पळोवप आसता. सो समज एक मनशाक 10 दीस लागतात, लेट्स से 10 days जर लागतात जाल्यार तो एक दिसान 1/10 इतले काम करतलो. सो सेम वे जेन्ना आमी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता तेन्ना आमी वी हॅव टू टेक इट एज 1/x. आता जे चडशे तुमकां प्रॉब्लेम्स येतले दॅट वील बी टुगेदर, दोन मनशाचे आसतले. दोन मनीस मेळून अमके लेट्स से सम डेजान काम कंप्लीट करता जाल्यार एकट्याक काम करपाक कितले दीस लागता ते कॅल्क्युलेट करपाचे आसतले. सो हेजेर आमी हांवें फर्स्ट जे हे प्रॉब्लेम आसा अब्दुल आनी रमेशाचे ते सॉल्व केल्ले आसा. बाकीचे तुमी सॉल्व करून पळोवपाक शकता, हांवें फुडें क्वेश्चन्स दिल्ले आसा. सो वी वील एक गोश्ट ह्या टायपाच्या प्रॉब्लेमान याद दवरपाची, ती म्हणटा ती सदांच तुमी 1/x घेवपाचें. आता सेकंड थिंग टू रिमेंबर इज, सपोज म्हणला की A takes 5 days less than B जाल्यार आमी x minus 5 करप. आणि इफ सपोज म्हणला की A takes 5 days more than B जाल्यार x plus 5 करप. लेस असत जाल्यार मायनस करप, लेस असत जाल्यार मायनस करप आणि मोर असत जाल्यार प्लस करपाचे. सो स्टुडंट्स आमी फर्स्ट हे प्रॉब्लेम पळोवया. ओके, हातून कितें बरयला, अब्दुल टेक्स 6 days less than the time taken by Ramesh to finish a piece of work. If both Abdul and Ramesh together can finish the work in 4 days, find the time taken by Ramesh to finish the work independently. So आमकां हांगा फाइंड आउट कितें करपाक लायला, टाइम टेकन बाय रमेश. ओके, सो आमकां हांगा फाइंड आउट करपाक लायला टाइम टेकन बाय Ramesh. So let's say Ramesh takes x days to finish the work. मागीर कितें म्हणटा, अब्दुल takes 6 days less than the time taken by Ramesh. So अब्दुलाक कितलो टाइम लागता,
अब्दुलाक 6 days कमी लागता रमेशाच्या. सो रमेशाचा टाइम x -6 आणि दोगांक ओके. सो त्यांचो पर डेचो वर्क कितलो जालो? रमेशाचो 1/x जालो आणि अब्दुलाचो 1/x - 6 आणि दोगांकूय मिळून तांकां 4 days लागता. सो 4 days we will take as 1/4. So the equation we get is 1/x together म्हणटकी प्लस येतले 1/x - 6. आता आमी हांगा -6 घेतला बिकॉज लेस हो वर्ड आयला. इफ मोर आशिल्लो जाल्यार आमी प्लस घेता आशिल्ली. So this will be equal to 1/4. सो आमी हांवें जे प्रॉब्लेम आसा ते ऑलरेडी सॉल्व केला. हांव तुमकां स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता. सो हियर इज द सोल्यूशन. सो वी हॅव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट स्लाइड. रमेश टेक्स x days whereas अब्दुला x - 6 days लागता. सो त्यांचे पर डेचे काम कितले 1/x आणि 1/x - 6. Together they finish the work in 4 days. So their combined work per day is 1/4. Since both of them work together, we add their work rates. So आमी हे add करता. 1/x plus 1/x - 6 equal to 1/4. आता आमी denominator same करपाक लागून तांचो LCM काडटा. See, you can see here आमी LCM काडटात and then we cross multiply and we get this equation. हे जे इक्वेशन आसा आमकां मेळटा. Then we rearrange it and we get this equation. Now हे जेन्ना आमकां इक्वेशन मेळटा आमी फॅक्टरायझेशन करून हेजे आन्सर्स काडपाक शकता. आय होप तुमकां फॅक्टरायझेशन कळटा आसतलें. If you all don't know, in brief हांव हांगा दाखयता. See here we have 24 हो जो लास्टाचो व्हॅल्यू आसा. This is your A, B and C. So जेन्ना तुम्ही दोन values घेता तेन्ना multiply करतली you have to get this C value. Now here it is 1. We multiply 1 into 24. That is we do A into C. So here जो 24 आसा. So खंयचे दोन values जेन्ना तुम्ही घेतले ते multiply करतकीर you have to get this value आणि plus minus करतकीर middle जो B चो value आसा तो येवपाक जाय. So here it is positive. That means this both numbers are negative. कित्याक minus into minus is plus. And here I'll take the values directly in detail explain करना तुमका because video खूप व्हडलो जातलो. I assume that तुमका factorization कळट आसतले. So -12 into -2 is 24 that we get. आणि दोन्ही मायनस मायनस आशिल्ल्या कारणान आमी हे ॲड करता. When both the numbers are negative, we add the numbers आणि sign negative असता. So here we have two factors x - 12 आणि x - 2. So we get the value of x as 12 आणि 2. आता दोन्ही व्हॅल्यूज का आमी घेवपाक शकना. एक व्हॅल्यू डिस्कार्ड करचो पडटलो. सो आमी अब्दुलाचो टाइम पळयता. अब्दुल्स टाइम इज x - 6. सो इफ जर आमी x2 घेतलो अब्दुलाचो जो टाइम येता तो मायनसान येता -4 days. सो आमी 2 डिस्कार्ड करता बिकॉज डेज कॅन नॉट बी मायनस. आणि इफ आमी एक्साच्या जाग्यार 12 घेता सो 12 - 6 इज 6 which is a positive number. So आमी 12 घेवपाक शकता. So the Ramesh takes 12 days and तेज्याकीन 6 दीस कमी अब्दुल घेता which is 6 days. I hope तुमका प्रॉब्लेम समजला आसतले. फुडें आनी प्रॉब्लेम्स आसात. ही थोडी प्रॉब्लेम्स आसात जी तुम्ही सॉल्व करून पळोवपाक शकता. नेक्स्ट स्टुडंट्स आमी पळोवया स्पीड डिस्टन्स अँड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लेम्स.
ओके. सो हातून जो मेन फॉर्म्युला यूज जाता तो म्हणजे टायम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. हो फॉर्म्युला तुम्ही लोअर क्लासेसांतल्यान शिकत आयला आसतली. वी ऑल्सो नो दॅट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टायम and distance is equal to speed into time. हे फॉर्म्युला चडशे यूज जायना बट मोस्टली टायम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड हो फॉर्म्युला यूज जाता. नाव जेन्ना बोटाचे प्रॉब्लेम येता देर इज समथिंग कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम एंड समथिंग कॉल्ड एज अपस्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम इज with the flow of water, whereas upstream is against the flow of water. Against the flow of water. So boat jenna against the flow of water वता ती upstream आणि jenna boat with the flow of water असता तेका आमी downstream म्हणटा. So in downstream the speed will be speed of boat plus speed of the stream आणि जेन्ना upstream असता it will be the speed of boat minus the speed of stream. So हे थोडे प्रॉब्लेम्स आसा कदंबा बस वर्सेस ऑर्डिनरी बस, ट्रेन बेस्ड, देन ट्रक, कार बेस्ड टाइपूय प्रॉब्लेम्स येवपाक शकता. जेन्ना अपस्ट्रीम जेन्ना बोट रिलेटेड प्रॉब्लेम आसतले देर विल बी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, वेरेज जेन्ना कार बस ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लेम आसतले तेन्ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आसपाना बट देर विल बी अ टायम डिफरन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. सो मेन जे आमकां फॉर्म्युला यूज जाता तो म्हळ्यार टायम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. सो आमी एक प्रॉब्लेम पळोवया सो तुमकां सॉल्व करपाक इजी पडटलें. सो वी हॅव अ प्रॉब्लेम ओवर हियर. अ मॅन ट्रॅवल्स बाय बोट 36 kilometers downstream. So आमकां डिस्टन्स मेळ्ळो. डिस्टन्स इज इक्वल टू 36 kilometers and the same distance back upstream in a total of 8 hours. So the total time is 8 hours. If the speed of the boat in still water, now speed of boat in still water is 12 kilometers per hour. So then find the speed of the stream. We have to find speed of the stream. So this is question 1. So let the speed of the stream be x. Let the speed of the stream be x. So आम्ही हांगा पळयला सी the speed आम्ही स्पीड डाउनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम कशी कॅल्क्युलेट करता. स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड फॉर अपस्ट्रीम इट इज स्पीड ऑफ बोट मायनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. सो आम्ही हांगा डाउनस्ट्रीम जेन्ना करतली इट विल बी स्पीड ऑफ बोट दॅट इज 12 प्लस एक्स एंड अपस्ट्रीम जी आसतली दॅट विल बी 12 मायनस एक्स. सो हांवें ऑलरेडी प्रॉब्लेम सॉल्व केला ते हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. सो सी हियर आमकां ऑलरेडी दिल्ले आसा डिस्टन्स डाउनस्ट्रीम, डिस्टन्स अपस्ट्रीम, टोटल टायम इज 8 hours, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आमकां खबर ना सो आमी ती एक्स घेतला. सो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ द बोट प्लस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दॅट इज 12 प्लस एक्स and speed of upstream is boat minus the speed of stream that is 12 minus x and we are using the formula time is equal to distance upon speed. आता आमकां होच फॉर्म्युला कसो यूज करपाचो ते कित्याक आता डिस्टन्स अपॉन स्पीड जेन्ना आमी काडटा तेन्ना आमकां टायम मेळटा. आता फॉर एग्जाम्पल आता हांगा आमकां डिस्टन्स कितलो दिला 36 आणि स्पीड इज 12 प्लस x for downstream. So जेन्ना डाउनस्ट्रीम आमी टायम काडटा आणि तो अपस्ट्रीम टायमा बरोबर एड करता द टोटल इज 8 hours. तेका लागून आमी डिस्टन्स अपॉन स्पीड घेता आणि इक्वल टू टायम करता. सो सपोज हांगा x hours लागता आणि हांगा y hours लागता, टोटल इट इज 8 hours. सो
हे जेन्ना आमी आन्सर काडटा वी गेट वन टायम लेट्स से x hours and हे जेन्ना आमी सॉल्व करता वी गेट टायम y hours. सो ते दोन्ही एड करून द टोटल टायम इज 8 hours. That's why we use the formula distance upon speed. आमकां डिस्टन्स खबर आसा आणि स्पीड आमकां फक्त जी स्ट्रीमाची आसा ती कॅल्क्युलेट करपाक जाय. सो वी सॉल्व दिस. हे जेन्ना इक्वेशन आमी सॉल्व करता दॅट इज LCM काडटात वी गेट दिस इक्वेशन and after that this is identity a plus b into a minus b which is a square minus b square. ती हांगा यूज केल्या and then you get this equation आणि आमी x चा व्हॅल्यू काढला. आता x can be either x will be equal to 6 or x is equal to minus 6. Now speed cannot be negative, so आमी positive answer घेता, that is x is equal to 6. So the so the speed of the stream is 6 kilometers per hour. ओके हे आणि थोडे क्वेश्चन्स आसात जे तुम्ही सॉल्व करून पळयात आणि इफ कितें डिफिकल्टीज आसात जाल्यार तुम्ही कमेंट्सान म्हाका सांगपाक शकता. सो नेक्स्ट आर ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लेम्स जे पायथागोरस थियोरम, एरिया ऑफ स्क्वेअर और पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगलाचेर येवपाक शकता. सो इन दॅट केस तुम्ही फॉर पायथागोरस theorem or formula use करपात. So where is you will have a right angle triangle and let's see this side A, this is B and he C is your hypotenuse. So it is hypotenuse square equal to side square plus side square, that is two sides, A square plus B square, this side plus this side, that is the adjacent side and the opposite side. Then for area of square तुमका खबर आसा it is side square and perimeter of a triangle is addition of all the three sides. आता आमी नेक्स्ट हाजेर प्रॉब्लेम पळोवया so that समजता. So here we have a problem. The side of a square exceeds three sides of another square by 4 centimeter and the sum of the areas of the two squares is 400 meter square. Find the dimensions of both the square. So हमका एक square दिला, the side of the square exceeds the side of another square by 4 centimeter. So समज एक square आची जर side x centimeters असा जाल्यार it exceeds the side of the other square by 4 centimeters. So दुसऱ्याची x plus 4 असा. And the sum of the areas of the two squares is 400 centimeter square. The दोन्ही स्क्वेअरांची, like this is square 1, this is square 2. So area of square 1 plus area of square 2 is 400 meter square. Okay, this is centimeter. So here आम्ही x square घेतली plus side square. We are finding the area, so x plus 4 the whole square and then we have to solve it. हांवें already solve केल्लें आसा. So here you can see, let the side of the smaller square be x centimeter and the bigger square will be x plus 4. So the area is side square. सो दोगांचे जेन्ना आमी दोन्ही स्क्वेअरांची एरियाज जेन्ना एड करता द टोटल इज 400. देन वी जस्ट एक्सपांड द इक्वेशन. तुमकां हे इक्वेशन मेळटलें. आयदर यू कॅन सॉल्व बाय फॅक्टरायझेशन मेथड और यू कॅन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्युला. हांगा क्वाड्रेटिक इक्वेशनाचो जो फॉर्म्युला आसा ते यूज करून सॉल्व केल्ले आसा and we get two answers. One is minus 16 and one is 12. So आमी minus 16 जे नेगेटिव्ह व्हॅल्यूज आसा एक लक्षात दवरात.
जेन्ना तुम्ही वर्ड प्रॉब्लम्स करतले जे नेगेटिव्ह वॅल्यूज आसता ते मोस्ट ऑफ द टायम डिस्कार्ड जाता एंड यू कीप ओनली द पॉझिटिव्ह बिकॉज सायड जो लेंथ आसा तो केन्नाच नेगेटिव्ह आसपाक शकना इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह सो वी टेक द वॅल्यू एज 12 हे प्रॉब्लेम खूब इजी आशिल्ले अंडरस्टँड करपाक सो you can just go through one एक सजेशन हांव तुमकां दिवपाक सोदता इफ जेन्ना नंबर व्हडलो आसता तुमी ट्राय टू सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुला मेथड ओनली बिकॉज फॅक्टर्स जर तुमी काडपाक गेली जाल्यार खूब टायम लागपाक शकता सो बेटर यू ऑल कॅन गो विथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुला मेथड okay next ये geometrical based problems आसा but it is on the right angle triangle so आता आमकां हांगा कितें दिला the perimeter of a right angle triangle so let's draw the right angle triangle जाला ताजो perimeter जो आसा so three sides let's take A B C so A plus B plus C is equal to 60 centimeters दिला and if the hypotenuse is of the length 25 so C is equal to 25 ये जे hypotenuse आसा hypotenuse it is given as 25 so find the length of the other two sides that is आमका A आणि B find out कर मेळ्ळा so A plus B plus C this is the perimeter हांवें तुमकां already formula दाखयला की to find the perimeter it is addition of all the three sides or the sum of all three sides so आमका A चो वैल्यू खबर ना B चो वैल्यू खबर ना C चो वैल्यू आमका खबर आसा it is the hypotenuse so is equal to 60 okay I'll show you the problem जे solution आसा ते and थंयच explain करता so here see let the two unknown sides of the right angle triangle be A and B the hypotenuse is given as 25 so when we add A plus B plus C is equal to 60 so C चा value आमका already खबर आसा that is 25 so जेन्ना आमी हे solve करता we get A plus B is equal to 35 now applying the Pythagoras theorem we get A square plus B square is equal to C square that is your hypotenuse square so ये जेन्ना आमी solve करता we get this equation 2 whereas we get A square plus B square is equal to 625. Now from equation 1 when we express it in terms of B so आमी बरयतना हे B equal to 35 minus A हांगा आमी B हांगाच दवरता आनी A हांगा shift करता so we get B is equal to 35 minus A. Now ये जो आमका B चो value मेळा तो आमी ह्या equation 2 substitute करता सी हांगा पळयात B च्या जाग्यार आमी 35 minus A the whole square केला and equal to 625 then we expand this तुमका expansion कळटा I assume that की तुमका expansion कळटा आसतले it is A minus B the whole square identity so ती expand केला identity and you get this equation once you get the equation the coefficient of A square is 2 so आमी throughout by 2 divide केला and we get this equation and then it is solved by the quadratic equation formula method and then again we get the two answers that is A equal to 20 and A equal to 15 आता हांगा दोन्ही values positive आसा so if जर आमी A20 consider केलो B will be 15 and if आमी A15 घेतलो जाल्यार B20 येता anyways the answer both the answers are correct because एक side 15 meters आसतली आणि एक side 20 meters आसतली so this problem was also very easy तुम्ही समज अशें कितें रिलेशन दिल्ले आसतले पेरिमीटर or any relation जे दिल्ले आसतले तुम्ही फक्त ते पायथागोरस थियोरम आणि बरोवपाचे आणि ते जे रिलेशन तुमकां कितें दिला ते सबस्टिट्यूट करपाचे and you will get the answer. Let's move on to the
ओके. हे आसा आनी थोडे प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन रायट एंगल ट्रायंगल पेरिमीटर. सो हे तुम्ही सॉल्व करून तुम्ही ट्राय करून पळयात. ओके. आता आमी नंबर बेस्ड प्रॉब्लेम्स पळोवया. हातून 2 डिजिट जेन्ना आमकां नंबर येता, 2 डिजिट नंबर म्हणून येता, वी टेक इट एज 10x plus y where x is in the tens digit. Now suppose if we have 27, this is your tens place and this is your ones place. So 27 can be written as 2 into 10 plus 7. So this becomes 20 plus 7 which is equal to 27. So same way when we problem solve karta, we take it as in terms of tens place and ones place, where x is in the tens digit and y is in the units. Unit means ones place. For digit interchange, the new number is 10y plus x. x च्या जाग्यार y येतलो आणि y च्या जाग्यार x होता. सो आमी हे प्रॉब्लेम हांवें ऑलरेडी सॉल्व केल्ले आसा, तुमकां एक्सप्लेन करता. अपार्ट फ्रॉम this type of problem, fraction based problem येता where you have numerator and the denominator. So new fraction after addition or subtraction तुमकां numerator plus x denominator plus x अशें करची पडटलें. So we'll see further. Okay, these are the hints for you all to solve the problems. हांव जर तुमकां सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दाखोवपाक वचत जाल्यार व्हिडिओ खूब व्हडलो जातलो. सो हांव जे पॉसिबल आसा जी तुमकां शॉर्टेस्ट टायमा भितर जितली प्रॉब्लेम सॉल्व जाता तितली सॉल्व करून दाखयता. एंड क्वेश्चन्स थोडे एक्स्ट्रा दिल्ले आसा जे तुमी ट्राय करून पळोवपाक शकता. सो कॉन्जिक्युटीव नंबराचेरूय प्रॉब्लेम्स येता. देर इन कॉन्जिक्युटीव नंबर यू वील हॅव एक्स. कॉन्जिक्युटीव नंबर्स म्हणल्यार एका फाटल्यान एक. इट्स लायक 1 2 3 4. These are consecutive numbers. So it will be x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. If odd numbers म्हणला then this will be the series. Depends तुमका खंयचे number दिला ते. Then okay, we'll solve this problem. A 2-digit number is such that the product of its 2 digits is 12. So एक 2-digit number आसा आमच्याकडे. So x आणि y, let's take x टेन्साच्या प्लेसान येता आणि y 1 that is युनिटाच्या प्लेसार येता. So the product of 2 digits म्हळ्यार x multiplied by y आमकां 12 मेळटा. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. So जेन्ना आमी त्या नंबराक 36 ॲड करता, तो नंबर आपले प्लेसेस interchange करता. So that means जेन्ना आमी 10x plus y 36 ॲड करता, we get 10y plus x. So we have to find the number. So I already solved केल्ला आसा. I'll just explain you. See here, let the 2-digit number be represented as 10x plus y, where x is in the tens digit and y is the units digit. This is in the ones place and this is in the tens place. So product of the 2 digits is x into y जेन्ना आमी करता आमकां 12 मेळटा. When 36 is added, digit swap places, means interchange jata. So 10x plus y, this is plus over here. So equal to this is plus. We get 10y plus x. So now we are just rearranging it. So 10x plus y plus y आणि x एक कडे हाडला. सो आमी वो y हांगा व्हेला. सो इट विल बिकम minus 10y आणि वो हांगा x शिफ्ट केला. सो वी गेट minus x आणि 36 या साइडीन शिफ्ट केला ऑन द राइट हँड साइड. सो वी गेट minus 36. So we get 10x minus x 9x and y minus 10y 9y equal to minus 36. So x minus y we get
इक्वल टू -4. आता आम्ही सबस्टिट्यूट करूया x इक्वल टू y मायनस 4 इन दिस इक्वेशन. आम्ही वो y हांगा शिफ्ट करूया. सो जो -y आसा तो प्लस जातलो, -4 आसा तो तसोच उरतलो. सो वी गेट द इक्वेशन x इक्वल टू y मायनस 4. सो जेन्ना आमी सबस्टिट्यूट करता वी गेट y स्क्वेअर, it is x y into y minus 4. So y into y is y square minus 4y equal to 12. So we get this equation. आम्ही factorization करून answer करता and we get y equal to 6 or y equal to -2. So now since the digits must be positive, we take y equal to 6. So jenna we y substitute karta, we get the value of x and we get both the two digit number that we want is 26. So if आम्ही 26 plus 36 जर केले, 6 plus 6 is 12 and carry 1, and 2 plus 3 is 5, 5 plus 1 is 6, we get 62. So this is what we get when we add 36 to 26. We get the digits swept, interchange zalle amka meta. So which is shown in this equation. So हे थोडे प्रॉब्लेम्स आसा जे तुम्ही सॉल्व करून पळोवपाक शकता. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स आसा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लेम्स. सो प्रॉफिट जर आसा जाल्यार इट विल बी सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस, आणि जर प्रॉफिट पर्सेंटेज काडपा जाल्यार इट इज प्रॉफिट डिवायडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. सो विल डायरेक्टली सी द प्रॉब्लेम. ओके, this is also one type of problem jitun group asta, number of people asta. So these are the hints for you all to solve. Suppose new people join zale जाल्यार old cost plus the change जाता, आणि suppose थोडे सोडून गेले जाल्यार minus जाता. So here आम्ही हे problem solve करूया. A trader bought a number of articles for rupees 900. 5 articles were found to be damaged. He sold each of the remaining article at rupees 2 more than what he paid for it. He got a profit of rupees 80 on the whole transaction. Find the number of articles he bought. So आमका कितें find करपा जाय? The number of articles he bought. So let the number of articles be x. So जर मी x articles घेतली, so एक articleाचो जर आमी price find करता, it will be 900 upon x, कित्याक total तेका x articlesank ताणे 900 पे केले. So 9 एक articleचो price will be 900 divided by x. So 5 articles were found to be damaged. 5 articles damaged आशिल्ले. So he sold the remaining, म्हळ्यार तेणे x हाडिल्ले बट तातूंतले 5 damaged आशिल्ले. So तेणे x minus 5 विकले. कितल्या कॉस्टाक? 2 more than what he had paid for it. So suppose तेणे 900 upon x पे केल्ले जाल्यार तेणे 900 upon x plus 2 rupees extra विकले. So if we multiply this 900 upon x plus 2, तेका 80 रुपीजाचो प्रॉफिट जालो. So 900 plus
80. This is the profit that he got. So ह्या टोटल आयटमाचो इतलो कॉस्ट जालो, that is 900 plus 80. So हांवें ऑलरेडी प्रॉब्लेम सॉल्व केला, ते आमी पळोवया. Okay, so here see the total number of articles the trader bought will be X. The total cost of X articles is rupees 900. So एक आर्टिकलाचो कॉस्ट 900 upon X जालो आणि 5 आर्टिकल्स डॅमेज आशिल्ली, सो ती ताणें विकुना, ताणें X minus 5 आर्टिकल्स म्हळ्यार 5 कमी आर्टिकल्स विकले. बट खंयच्या रेटीन 900 upon X plus 2 रुपीज चड रेटीन विकली आनी ताका प्रॉफिट कितलो आलो 80 रुपीजाचो. सो टोटल सेलिंग प्राइस मायनस टोटल कॉस्ट प्राइस कम्स टू 80. सो ताणें X minus 5 आर्टिकल्स 900 upon X plus 2. लेट्स अज्यूम सपोज ताणें एक आयटम 10 रुपयान घेतलो, ताणें तो 12 रुपयान विकलो आणि उरिल्ले आयटम, सो X minus 5 आयटम ताणें 12 रुपयान विकले आणि ताका 80 रुपीजाचो प्रॉफिट जालो. सो 900 plus 80 करता आमी, बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट दॅट ही गॉट. आणि हांगा आमी एक्सपांड केला इक्वेशन, देन यू गेट दिस फायनल इक्वेशन. तुम्ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्युला मेथड यूज करून किंवा फॅक्टरायझेशन मेथड यूज करून आन्सर काढपा शकता. सो यू विल गेट 2 वॅल्यूज. सो नेगेटिव्ह वॅल्यू विल बी डिस्कार्डेड आणि जो पॉझिटिव्ह वॅल्यू मेळटा तो दवरपाचो. हांवें हांगा फूल जे इक्वेशन आसा ते सॉल्व करुना, तुम्ही सॉल्व करात अँड चेक करात इफ तुमकां आन्सर 75 येतालो. सो ह्या आसा थोडे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स ऑन दिस, तुम्ही हे सॉल्व करात आणि ट्राय करून पळयात अँड लेट मी नो द आन्सर इन द कमेंट्स. सो ह्या आसा सायक्लिस्ट अँड परपेंडिक्युलर मोशनाचेर प्रॉब्लेम्स. So in this what we use is speed into time is one thing and we use Pythagoras theorem. Okay, तुमका problem. So हे आसा सायक्लिस्ट आणि परपेंडिक्युलर मोशनाचेर प्रॉब्लेम. सो हांगा कितें दिला ओके. बिफोर दॅट हांवें फक्त क्वेश्चन नंबर 7 जो आसा तो सॉल्व केला. क्वेश्चन नंबर 8 तुम्ही सॉल्व करपाचो. सो आय जस्ट पयलीं सांगता तुमकां, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिता. 2 cyclists move away from a town along 2 perpendicular paths at 20 miles per hour and 40 miles per hour respectively. The second cyclist starts the journey an hour later than the first one. Find the time taken for them to be 100 miles apart. So दोन cyclist आसा आणि ते perpendicular directionan वता. So if they start from this point, एकटो असो वता, एकटो असो वता. Okay. So एक right angle triangle form जाता. So एकट्याची स्पीड 20 miles per hour आसा, एकट्याची स्पीड 40 miles per hour आसा. आणि हो जो डिस्टन्स आसा त्यांच्या मदी जेन्ना ते हांगा पावतात, ओके, दॅट इज दे आर 100 miles apart from it. सो जेन्ना आमी हे सॉल्व करता, वी टेक डिस्टन्स, we take speed into time because वो distance आसा तेंच्या मदी. So we take this formula, distance is equal to speed into time. See हांगा हांवें already सांगला that we use the formula speed into time. So let's say if एकटो जर XR स्टार्ट, एकट्याक जर XR लागता, दुसऱ्याक X minus 1 इतलो टाइम लागता बिकॉज तो एक वर लेट स्टार्ट करता. सो लेट्स सी द प्रॉब्लेम. ओके, सी cyclist A moves at 20 miles per hour, B moves at 40 miles per hour but starts 1 hour later.
We need to find the time t when they both are 100 miles apart. 100 miles is the distance, this 20 and this 40 is the speed. So आम्ही find किती करता आता ना, हांगा is the time. So here the distance covered by the cyclist A is 20t, whereas this is speed into time. This is your distance. Same way B cyclist जो होता त्याचे distance is d, speed is 40 and this is your time. So this is speed into time. And then we apply the Pythagoras theorem, because triangle अशें आसा, right angle. So एकटो ह्या direction आसा, ह्या direction. So we add this both and this is the distance which is your hypotenuse. So ये मागीर expand केला and you get this equation. After solving the equation by quadratic formula or factorization, आमका जो timing मेटा that is 3 hours. So तुम्ही हे जो equation असा तो either using quadratic formula or factorization solve करून पयात and check करात if तुमका answer 300 hours 3 hours येता. So we'll move on to the next part. Okay, last part is the age related problems. Age related problems तुम्ही most of the times जे तुमचे pair of linear equation असतात ताजेरूच असता. Rare cases quadratic equation आसता, but in case आयले जाल्यार तुमकां solve करपाक कळपाक जाय. So तेका लागून हांवें already एक problem हांगा solve केल्ले आसा. So here we have the sum of the present age of Smita and her son is 39 years. So let's take that Smita's age is x and her son's age is y. So त्यांच्या दोघांचे this is Smita's and her son's age. So दोघांचे sum जे आसा it is 39 years and the product of their ages is 240. So product x into y is 248. Find their present ages. So we can substitute anything. So आम्ही समज y substitute केले. So y is equal to 39 minus x. So you have to multiply x into 39 minus x equal to 248. We will get 39x minus x square equal to 248. या equation मागे solve करपाचे and x आचो value काडपाचे. Already solve केल्ले आसा. See, let the Smita's age be x and her son's age be y years. So x plus y is 39 and x into y, the product of their ages is 248. So आम्ही y substitute केला आणि we get this equation and ह्या equation quadratic formula use करून solve केला and we get two answers, that is 31 and 8. If x is equal to 31, then y will become 8. And if x is equal to 8, then y will become 31. So the Smita is older. So x आम्ही 31 घेवपाचे and y will be 8 years. Because Smita is older than her son. So x will be 31 and y will be 8. Because ताजी चल्याची एज काय ताज्या परस चड आसपाना. So this is the end of the video. Okay, thank you so much तुम्ही ऐकल्या बद्दल. तुमका जर व्हिडिओ आवडला आसत जाल्यार प्लीज लाईक करात आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात. आणि इफ तुमकां आनी खंयच्याय मॅथ रिलेटेड टॉपिकाचेर जर तुमकां समज खंयचे प्रॉब्लेम्स कळना जाल्यार प्लीज आमकां कमेंट्सान सांगात आणि हो व्हिडिओ शेअर करात
तुमच्या फ्रेंड्सा बरोबर तांकांय शिकुनी आनी तुमी शिका.